Majina ni Edward Amani, natoka Medina Hospital, but in this forum na represent healthcare workers, na nimekuja ili tuweze kuweka matarajio yetu yale ambayo tunapanga kufanya majaliwa excellency akiingia kwenye ofisi. Na tutajaribu kwenda siko haraka sana, lakini tutajaribu kwenda mbali ambapo tunaelewa sisi sote, na tunaelewa kuwa hata governor ametueleza hapa vizuri ya kuwa healthcare is very important. Without good healthcare structures and systems, hatuwezi kusema ya kuwa tunaendelea katika mambo ya economy, hatuwezi kusema ya kuwa tunapatiana kazi kwa jamii ambayo haina afya. Na nimeona wenzangu, ningependa pia kurecognize ya kuwa kuna wenzangu hapa ambao wanafanya kazi katika public sector ya health. Nimeona representatives wa unions ambao pia wametupatia feedback yao, na tunataka kushare hizo gaps ambazo ziko ili tupeane mwishowe matarajio ile ambayo tutafanya sisi. So mtaniruhusu nitakuwa na fluctuate kutoka kwa Kiingereza na Kiswahili kwa wale ambao unajua bado unajifunza Kisomali. Sawa sawa. Mission yetu ya kwanza ni kujaribu, mission ya health huwa ni kujaribu provide quality, accessible and affordable healthcare services that are culturally acceptable to the people of Garissa. And I think that is the cardinal principle that guides healthcare. Without this, then we cannot say that healthcare has reached anyone. It must be accessible, affordable and acceptable. Our outline, the presentation will go through 4 different phases. The first one is a slight background on where the situation ambayo tuko in terms of a background of where we are, the current gaps and health department at the health department, the opportunities ambazo zile ziko, the ones that can be harnessed to improve on the quality of healthcare for the people of Garissa. Then the priority interventions and commitment that we have come to agree that will be addressed by the incoming government of His Excellency Major Dekow. Just move forward. A slight introduction. Garissa County has a population of 841,353 as per the 2019 census, and an area of 45,720.2 kilometers squared. The WHO framework describes health systems in terms of 6 core components. We will look at the components. As we move forward, mtaona tutakuwa na hizo components. Tutakuwa tunaziguzia moja baada ya nyingine ili tujue ni wapi tuko, nini ambayo inatufanya tusiwe na quality ambayo tunataka, na nini ambapo tutafanya. Maternal mortality rate yetu, as per a recent study by Kenya Demographic Health Survey, inasema Garissa, out of every 100,000 maternal cases, tunapata 646 deaths. Those are deaths that can be easily prevented if the right steps, the right structures are put in place. Against a national level of 362 for every 100,000. Unaona hata tumedouble ya national outlook. We are doing badly. Do we agree? We are doing? National and county reduction target inasema tunatakana kuwe na at least 70 ikiwa on the higher side 70 deaths for every 100,000 maternal mortality rates reported. But you see yetu imeenda juu. Then under 5 mortality rates, we say that we have 44 in every 1,000. So just imagine this. Out of every 1,000 pregnant women ambao wameenda kufanya delivery, wanapoteza watoto 44. Si hao na watoto wengi? That is a lost future. That is a lost generation. Against a national rate of 43 in every 1,000. So ni kama tunashindana na national target upande ya misperform. Na ni sisi tuna misperform. Why? The Excellency amesema vizuri hapa. The structures need to be reset. Garissa County target yetu reduction, we need to be at 25 deaths for every 1,000 births. Sawa, za watoto under 5, under 5, watoto ambao wako chini miaka 5, kwa sababu watoto wanakuja na magonjwa mengi. And under 5, half the time the services ambazo zinapeana kwa under 5 in our health facilities huwa free of charge.
Sasa mama hana sababu yote ya kosa kumleta mtoto hospitali, kwa sababu kama dawa iko, kama chanjo iko, kama madaktari wako, huyu mtoto si tunaweza kuzuia asiage. The current gaps ambazo tuna identify in health, I say 30% of the county budget allocated to health amounting to 2.9 billion per year, na haifiki mahali ambapo tunasema. It is not realized because the money is there but the commodities are missing, the services are missing. Unfavorable working environment for partners and stakeholders due to corruption and unavailable leadership at the top. This has happened. We've seen partners coming in wanting to chip in, but zile structures ambazo zimewekwa zinawazuia wasiweze kufanya kazi pamoja na serikali. Na at the end of the day unakuta ni jamii ambayo inaumia, community ambao wale watu ambao unajua katika community leadership wale ambao ni wameandikwa kazi ni akina nani? Si ni akina governor tutaandika kazi. Lakini sasa unakuta sisi tunaumia, tuliandika mtu kazi anaenda kuumia. And that is why we are standing here, because we want to change that perception, and I think governor ameiongea. Demotivated healthcare workers due to delayed salaries, it has become a song. Biased or no promotions, unakuta kuna watu wanapatiwa promotions, wengine wamekaa kwa same job group for over a number of years. Poor working conditions, lack of capacity building through trainings and scholarships. Every healthcare worker will attest to that if you are not motivated, then you cannot give your best. Stock out of medical supplies including diagnostics. Unaenda kwa mtu anaenda kwa radiology department kupigwa x-ray, anaambiwa hakuna film ya kuprint hiyo. Sasa fanya hivi, leta simu yako, piga picha uende uonyeshe daktari. How many of us have, hata mtu ametoka badia amekuja atakuwa na smartphone, atapiga picha saa ngapi? Si unaona inaleta issues. Failed ambulance services, grounded ambulances due to mechanical problems and lack of fuel. Poor or absent leadership direction for healthcare workers from the top. Structures. Then there's a lack of trust of the county leadership for the health department managers. No facilities financially autonomous in running their facilities. I think this we've seen it at the county referral hospital. Pesa yoyote ambayo inasanywa inapelekwa wapi? Uko juu ofisi. Hospitali yenyewe hawezi hata kuprint documents. Lab results, mtu anahitaji one ream of paper ya kuprint. Hawezi kuprint hiyo matokeo kwa sababu gani? Hakuna printing papers. Something ambayo ina cost pesa ngapi? 500 shillings. Hana hiyo pesa na hawezi kuingia kwa mfuko yake, na sheria inasema hawezi kutumia pesa yako kufinance government facilities. Ni kweli? Let's move forward. Opportunities ambazo zina exist on that, there is existence of policies and national, both at the national health guidelines ambazo tumepatiana for counties to operate within. That is a strength. It's an opportunity. Competent, energetic and qualified healthcare providers. Tuna wafanyikazi ambao wana nia, wana masomo, unaelewa, wana uzoefu ya kufanya hii kazi, lakini hawapati facilitation ya kutosha. Supportive health partners for both technical and financial support. Tunapata partners wako tayari kufanya kazi na sisi, lakini structures na system ambazo ziko zinawazuia, vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni. Hiyo ni an opportunity, tunakosa kuitumia. Devolution and decentralization of services, service delivery, power and resources. Tulipatiwa a very good constitution 2013 tukadevolve. Kila kitu instrument kapeano ya kusema county government inaweza kujifanyia hii. Lakini we have not utilized that to the best that we should. Then pre-existing health structures that can meet the demands. Si tuko na facilities. We have 7 sub-county hospitals. We have 1 county referral hospital. We have over 21 level 3 health facilities. Hizi zote zikiwa harnessed, they might give us the best that we can. And then the best out of it is, and it is a strength, a supportive community. When I came to Garissa, I used to ask myself this question: why is it that there are so many people in hospitals? And my friend told me, hao watu wanajipenda, wanapenda afya yao. Atakuja leo, atakuja kesho. That is a form of support. They want to see these services running.
If they have shown us support, why not give them what they are looking for? And that is what we purpose to do. Then our priorities and commitment. This is where the seven pillars I was talking about, the seven core pillars I was talking about. Financing healthcare. That is transitioning from input financing to output-based financing through a social health insurance. Kuna wale ambao wako na NHIF. Anaenda kwa hospitali, hata yeye mwenyewe hawezi kutumia NHIF yake na yeye ni healthcare provider. Siko? Unakuta unaweza kufanya kazi kwa hoteli, unapikia watu lunch, alafu ikifika saa za lunch unaambiwa kuna lunch. Unaweza? Si unakula hapo mali unafanya kazi. So you can imagine going to a hospital and being told wewe NHIF yako haifanye na wewe ni healthcare provider. Hata wacha healthcare provider, you are paying for the services. Si ndio? Ensure budget allocated for healthcare is prudently utilized. Meja ametaja hapa vizuri si ya kuwa tunapewa a huge budget, over 20 billion. Where it goes is a big question. How it is utilized is another question. Now we want to change the dynamics around that. Hii pesa ikikuja hata kama ni 2.9 billion, every coin has to be accounted for and must be put in the right place. Create a good working environment for donors and other partners to contribute to the wellness of our people. An environment ambayo itakubali partners wakitoka hata kama ni ngambo na hizi NGOs zinakuja. Wakija wakitaka kupata na sisi provide certain services, we can work with them. An environment ambayo ina allow tusiwa frustrate kwa sababu wanatusaidia. Setting up structures that ensure transparency, timely sharing of audit reports, feedback and challenges in the implementation of health related programs. I liked what Meja alishaisema siku nyingine tukiwa naye na meeting ya kuwa he wants to make especially the county referral hospital autonomous, stand on its own, provide for the services provided wanapatiana the actual reports of what they have done. Sio inaweza kuwa kitu mzuri? Na mbona ampigi makofi? Fast track and operationalize the facility improvement fund. There is a bill at the county assembly. It has not yet been operationalized. The soonest it is done, the better facilities will stand on their own and the better the services. Tenda mbele. Oh, umenipatia nini nisonge mbele? Yeye isongi. Isongeshe. Oh, sorry. Yeah. Health, leadership and governance. Unajua, huwa wanasema ukitaka kujua watoto ni wazuri ama wanatoka kwa nyumba ambayo ina maadili, utaangalia kuanzia kwa wazazi wao. Si ndio? So if the system is failing, who do you blame? Who do you blame? Kama nyumba inaanguka una blame nani? Baba, si ndio? Na mama. Na sana ni baba kwa sababu baba ndiye anaamua kila kitu. Leadership is required for delivery of quality services through deliberate efforts of monitoring of health activities. There must be willingness. And Meja ametuonyesha hapa ya kuwa he is willing to work. He is willing to walk the talk. And we want to believe that and move with that. In consultation with relevant stakeholders, health leadership appointment with the department will be done on merit. His point is very important. You cannot be appointed to be a doctor and you are a security guy. It must be on merit, and it will be done on merit. If we may qualify kuwa a CEO of a health facility, you are given that opportunity because you are able to deliver on that. Establishment of a monitoring and evaluation system that ensures proper utilization of resources allocated. Njia ya kujichunguza, kujua tulipewa pesa kiasi fulani, tumeitumia vipi, imesaidia ama haijasaidia, ni vipi ambavyo tunaweza kubadilisha. Then support for leadership and management trainings. Kuna Kenya School of Government. Hii ni an institute ambayo inapeana leadership training to managers. The current government has not achieved that. The incoming government ya Major Dekow would want to achieve that by ensuring that watu wanapata those trainings.
Health products and technologies. Hapa ni mambo ya procurement ya pharmaceuticals and non-pharmaceuticals. We want to prioritize procurement of essential medical products on quarterly basis. This will be done consistently. Initially, every 3 months, what tunafanya wakati tunaandika report yako, kuna kile tunaandika projection. How many, depending on the number of people you see, how much would you need? If this is done the right way, hatutakuwa na siku ambayo tunasema hakuna cotton wool, hakuna cord clamp, hakuna gloves. Increased budgetary allocation for procurement of health products. Kuhakikisha ya kuwa zile pesa ambazo zinapeana kwa health, kubwa kati ya hiyo pesa inaenda kuhakikisha ya kuwa vile vitu ambavyo vinatakana kununuliwa ambavyo vitumika kwa hospitali vinanunuliwa. Films, cotton wool and any other supplies, pharmaceuticals and non-pharmaceuticals. Strengthen ordering and quantification and forecasting of procurement. Hiyo nilikuwa nimeiguzia. I think this is strengthening on that one. Jinsi ya kufuatilia tuna order namna gani, inatumika vipi. Ensure there is adequate storage capacity across the county. This is also a challenge, but this incoming government will address that. Kuensure ya kuwa vifaa vinaletwa na vinawekwa vizuri, visiharibikie kwenye store. Si dakika ya mwisho unakuta sasa hata mnaanza kupewa dawa bure kwa sababu zinaharibika. Umepewa dawa ambayo ina expire next month, unaambiwa umeze haraka kabla next month. Na ugonjwa haitangojea iseme ina expire sasa sitakuwa mgonjwa next month. Then ensure there is an integrated health management information system to increase efficiency and accountability. Kuhakikisha ya kuwa zile system ambazo tuko nazo za kureport zinafuatiliwa na maadili ambayo yanafaa, ili ripoti ikipeanwa kama ni wagonjwa 100 wameonekana ni wale wagonjwa 100. Then the health workforce, another very serious and thorny issue. We would want to motivate and retain qualified staff by improving working environment and conditions. Remember I said healthcare is the pillar. Without that, we are not going anywhere. Regularize staff promotions. Wale ambao wamequalify kwenda promotion. The last promotion watu walipata ilikuwa 2015. Si ni kweli? Healthcare workers. Promotion ya mwisho ilikuwa nini? 2015. Tutashughulikia hii. Sawa? Iwe inafanyika wakati inafaa. When you qualify for. Timely remittance of salaries to staff. That is to address the challenge ambayo staff wamekuwa nayo. Mshahara isikuwe inachelewa. And I want to believe, wakati naongea kuhusu hii, Major has committed himself to ensure not just healthcare providers wanapata mshahara yao in time, any county government staff. Ensuring submission of statutory deductions, NHIF and union dues. Kuna watu hata wanapigiwa simu na bank. Kama ulikuwa garanta unapigiwa simu naambiwa fulani hajalipa loan yake, tunakujia yako. Si ndio? NHIF, unaenda hospitali yako imeandikwa in red, you are not covered. Si ndio? That should be a thing of the past, and it will be a thing of the past in this government. Enhance opportunity for career development and trainings through scholarships, and they say they'll give 50 scholarships every year to healthcare workers kwenda kusomea, kuspecialize. Then need-based recruitment of healthcare providers. Wakati daktari wanahitajika, kama ni surgeons wanatafutwa, wanakuwa recruited. Kama ni nutritionist, the same, every cadre. And I'll give you a scenario here ambayo one of the healthcare workers alitupatia. Umetoka kuserve mgonjwa, si ndio? Alafu unaenda kwa nyumba yako, landlord anakuambia nataka uhame leo, hujanilipa rent. Kesho utaenda kazi userve vizuri? Utaserve vizuri? Hata wacha daktari peke yake, hata wewe ambaye unakaa kwa nyumba rental, hujapata mshahara 2 months. Landlord anakuambia hama, kesho utaenda kazi. Itakuwa ngumu kupatiana quality, si ndio? Enda mbele. That is something ambayo itashughulikiwa, mshahara ifike mapema, mtu asikuwe na challenge. Then healthcare service delivery system. Ours, we want to ensure timely procurement of supplies to all sub-county hospitals and the county referral hospital. In essence, every health facility that is under the county government. Na unakumbuka health is devolved, si ndio? Only level 6 hospitals ndio haziko kwa devolved. So all these other nini zitashughulikiwa kwa kisha zimepata all the supplies.
Operationalize theaters across sub-county hospitals by providing necessary medical supplies and personnel. What is the essence of kutoa mama Modogashe sub-county hospital ambayo iko na theater, si ndio? Akuje PGH kufanyiwa CS, which is easier. Si ile rahisi ni kuhakikisha kuna daktari huko anaweza fanya CS ambaye atamshughulikia na mmalizie. That is what we want to change. All those facilities kuwa na the right personnel. Upgrade and invest in sub-county hospitals to decongest Garissa County Referral Hospital. That is basically what I'm talking about. Kuhakikisha ya kuwa zile hospitali zinaweza kufanya ile kazi ambayo ingekuja kufanywa PGH. PGH ni County Referral Hospital. A referral hospital kazi yake ni kuchukua zile kesi ambazo zimeshindikana wapi? Kule nje, si ndio? Then enhancing referral systems, that is ambulatory, for better patient management. When I first came to Garissa, tulikuwa na ambulance za Red Cross na zilikuwa on standby throughout. What happened the last 5 years, I don't know. But the ambulances are not hazionekani and they left. So saizi tuko na ambulance mbili, I think. Saa nyingine unasikia haina mafuta ama unasikia ili break down. We need to change that and we will change that. Every sub-county should have an ambulance standby with fuel. Na iki break down, the Department of Health has to sort it out. Enhancing commodity deliver turnaround time for efficiency in patient management. Ikiwa kitu kinahitajika kwa facility fulani kinafikishwa wakati inafaa ili mgonjwa apate huduma ambayo anahitaji. Then establishment of a mental health unit at the county referral hospital. Your Excellency ameongea hapa vizuri sana akasema mental health related issues zimeanza kuongezeka kwa sababu watu wanatumia mihadarati, watu wako na stress, si ndio? Tunataka kuwa na a unit yetu kama ile ya Mathare, and he has purpose to do that. Ndio wale ambao wanahitaji hiyo care wanaipata. Usianze kwenda kukondemn watu Mathare. Tuwaweke hapa karibu na familia zao, wanaweza kutembelewa, wajulie hali wanafanya namna gani. Kuna scenario tulikuwa nayo pia na Meja pia aliongelea. Mama ametoka tuseme kama ni Mbalambala, amefika, ana bleed, anapatiwa list, enda ununue cotton wool, enda ununue gloves, enda ununue cord clamp. Alafu akikuja aende theater, pengine anafanyiwa CS, akifika anaambiwa kwa theater hata kuna commodities zingine hakuna, itabidi ungoje. Those who are working in those areas wamepata, saa zingine unapoteza mgonjwa not because of your incompetence but kwa sababu system yenyewe haijafanya nini? Haijakusupport. That will be a thing of the past. Sawa sawa? Health information systems tukua tumeongelea tukasema data driven budget for decision making. Ikiwa hospitali inaona watu 1,100 then iwe supported kuhakikisha watu wale 1,100 wanahudumiwa na supplies ambazo zinapelekwa zinawatosha wote. Introduction and sustenance of electronic medical records for healthcare. Wale ambao wamekaa inpatient, mara nyingi unaenda file imepotea, hakuna record ya mgonjwa, inakuwa ni challenge. Tunataka kubadilisha hiyo. Ukionekana kwa hospitali, rekodi zako zinabaki kwa kompyuta. Ile siku unataka kwenda unaweza sema nitumie kwa email, niprintie, niwekee kwa flash disk kwa sababu naenda hospitali nyingine nitaprint nipeane. Sio itakuwa afadhali? Kwanza kwa wale ambao wanaenda clinic za kuonekana kwa muda mrefu. Actualize real time reporting mechanism for decision making. Hizi rekodi zikiwa zinawekwa na hospitali zetu zikuwe zimekuwa facilitated na internet. Siku hizi tunaongea kuhusu connecting the world, si ndio? Hii report ikishawekwa kwa system, wale watu ambao wako kwa sub county headquarters ama hata county headquarters, at the click of a button anaweza kupata ripoti ya county referral hospital, ya Mbalambala, ya Modogashe, hizo zote. Then partnering with stakeholders locally and internationally in specialized care such as telemedicine. Hii imeongewa sana. Serikali ya Meja inataka kuhakikisha ya kuwa inafanyika. Unaelewa? Kuna telemedicine na kuna telepsychiatry. Yule mtu ambaye ana shida za kimawazo anaweza kuonekana pia kupitia kompyuta. Anawekwa kwa video, wanaongea na daktari, shida yake inashughulikiwa. Health infrastructure.
Hapa tulikuwa tunasema tunataka ku-upgrade and operationalize sub-county hospital to meet national standards. Kuna ile guideline ambayo tumepatiwa na national government kuhusu how sub-county hospitals zinatakana kuwa. That is what we want to do. Tuzifikishe hiyo level. Consistent quarterly procurement of medical supplies for all health facilities. We need to have provision of free and efficient referral services for people of Garissa County. Kuna wale ambao wanatumwa, umeenda hospitali huko msituni, unaambiwa acha tukuitia ambulance. Wakati unaambiwa ambulance, unaambiwa utume 10,000 ama 20,000 ya ambulance ya mafuta. Unakumbuka vile polisi walikuwa wanaoperate kitambo? Healthcare system Garissa imeanza kuwa kama polisi ile ya kitambo. Na polisi ya saizi tunajua wako na magari. Sasa saizi unaambiwa ambulance haina mafuta, tuma pesa ya ambulance. Ukituma pesa, unafika kwa hospitali unakuta commodities hakuna, umepoteza pesa yako tayari, alafu hujapata huduma. Unaelewa? Si tunataka tubadilishe hiyo. Meja na timu yake wameamua hiyo itabadilishwa. Ambulance itakuwa standby free of charge kwa hospitali inaleta mgonjwa. Construction of new and renovation of existing staff quarters. Kila hospitali ya serikali, iwe hata ni level 2, inatakana kuwa staff wanakaa karibu na hospitali. Kama hapa PGH staff wanakaa hapo, ingawa si wote, ni wachache sana. Serikali ya Meja inataka kuhakikisha kuwa nyumba za wafanyikazi wa hospitali ziko karibu na hospitali. Ndio wakati kuna emergency, anesthetist asiende kutafutwa madogo. Mwingine asitafutwe sijui huko chini ADC, mwingine atafutwe huko sijui Bula Medina ama Bula Mzuri. Wote wako wapi? Kwa hospitali. Ndio mgonjwa anaonekana immediately. So hiyo ni kitu ambayo itafanyika. Nyumba za wafanyikazi wa hospitali. Construction of story building for staff quarters, hiyo tumesema. Nyumba za wafanyikazi wa serikali zitengenezwe pale kwa hospitali na wapatiwe enough space ya kufanya kazi yao. Na tumeongea hapo kuhusu hiyo, daktari anaenda kutafutwa saa 8 asubuhi na ambulance. By the time anafika hospitali, either mgonjwa ameaga ama mgonjwa amebadilisha nia ameenda hospitali nyingine. Then health research and development, ikiwa ni ya mwisho, inasema kusupport service providers in career development through yearly scholarships. Hiyo tulisema 50 scholarships every year. Budget allocation for health research. Siku hizi kuna magonjwa mengi ambayo yanakuja. Ni kweli? Si tumekuwa na COVID juzi? Sasa hizi tunaambiwa kuna monkeypox. Si kuna cancer, kuna diabetes, kuna hypertension. Si ndio? Hizi zote tukiweza kufanya research hapa ama tuweze kupatia watu wetu nafasi ya kusoma ili kujua kuhusu jinsi ya kumanage magonjwa, tutakuwa tumefanya kazi kubwa zaidi. Investment in research in the prevention of non-communicable diseases. Hiyo nimeziongea. Cancer, diabetes, hypertension. Hizi zikiweza kama saizi Garissa, the number of cases ya watu ambao wanapatikana na hypertension na ugonjwa ya sukari na cancer imeongezeka. Si cancer treatment center imetengenezwa? Si mnajua iko hapa? Inafanya kazi? Kwa nini? Haina wafanyikazi, vitu mingi hajamalizika. Sisi tutakuja kumaliza na tuweke watu. Mambo ya kwenda Kenyatta ama kwenda Nairobi kushughulikiwa for treatment ya cancer, na tuko na madaktari ambao wako willing kufanya hivyo. Wawekwe hapo wafanye ile kazi. Then partnering, hiyo tuliongea kuhusu partnering with stakeholders for locally and internationally for specialized care. Ya mwisho nikimalizia tu, upande ya health workforce. Hizi frustration ambazo health workers wamepata zimefanya hata wengine wanatutoroka huku. Kuna yule ambaye ametoka juzi and he was someone very reliable, very resourceful. Wale ambao wanafanya naye wanajua. System ilimfrustrate. Those are things that need to go into the dustbin. Mtu afanye kazi yake, aendelee kuserve community. Na kuna vitu 3 ambazo nitawaambia nikimalizia. Ya kwanza, Meja na timu yake ako na willingness. The willingness ameionyesha hapa. Si ndio? Ako na uzoefu wa kazi. Sawa? Na ako na imani ya kuwa anaweza ile kazi. Kile kimebaki
ni nyinyi, na mnajua mtatakana kufanya nini. Cheza kama nyinyi. Sawa? Asante.